bila shaka mtazamaji, imegonga saa 1 saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo, tarehe ikiwa ni 12 Septemba mwaka wa 2023. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Naomba uandamane nami hadi mwisho wa taarifa hizi mtazamaji, lakini kumbuka vile vile tunakujia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook na YouTube Kirk TV Kenya. Gharama ya juu ya maisha ni mojawapo ya sababu zilizofanya asilimia 53 ya wananchi kuhisi kwamba taifa linaelekea mahali pabaya. Rais William Ruto akiadhimisha mwaka mmoja mamlakani hiyo kesho. Utafiti ulioendeshwa na shirika la Infotrack unadhihirisha kwamba Rais Ruto amekadiria asilimia 55 ya ubora utendakazi, huku waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki akipigiwa kura kuwa mtendakazi bora serikalini kwa asilimia 59. Wananchi wameitaka serikali kuyashughulikia masuala ya ufisadi, kilimo, hali na gharama ya elimu miongoni mwa mengine. Kenyans are basically saying the country is headed in the wrong direction. 89% say it's headed in the wrong direction because of high cost of living, and we want that high cost of living addressed as a matter of urgency. The second thing will also not shock you, that 37% of Kenyans want unemployment addressed. So that is the second thing that they want President Ruto and his government to address. And the third thing, which is close, so I'll mention them together, number 3, is the quality and cost of education. For many of us who perhaps have either directly or indirectly people that we are supporting in the education sector, we know that public schools today are asking for money. Your kids will not go to high school or primary school in government or county schools without paying. In fact, many of them have been given ultimatums that you cannot join the new term before you actually pay. These schools are actually meant to be free. We ask Kenyans, could you kindly mention the 3 key issues that concern you as a Kenyan that you'd like government to address as a matter of priority? What 3 things do you want your government to address today? Number 1 will not surprise you. Number 1, mentioned by 65% of Kenyans, is high cost of living. So Kenyans are basically saying the country is headed in the wrong direction. 89% says. Kwingineko, madaktari humu nchini hii leo wamefanya maandamano ya amani na kuwasilisha matakwa yao kwa Wizara ya Afya chini ya uongozi wa Waziri wa Afya Susan Nakhumicha. Miongoni mwa matakwa yao, wanadai kuwa hali yao ya kazi ni duni, huku wakisema kuwa takriban madaktari 4,000 hawajaajiriwa humu nchini baada ya kuhitimu. Aidha, akipokea malalamishi yao, Waziri Susan Nakhumicha amesema kuwa wizara yake itahakikisha inatilia maanani kila waliowasilisha. Wakati huo huo, baraza la mawaziri nchini ama baraza la magavana nchini limewasihi madaktari kutofanya mgomo kama walivyoratibu. Siku chache tu baada ya muungano wa madaktari nchini KMPDU kutoa ilani ya kuandaa mgomo kote nchini, hii leo madaktari walifunga safari na kuelekea kwenye jumba la afya ili kumpokeza waziri wa afya malalamishi yao. Miongoni mwa wanacholalamikia ni pamoja na hali duni ya kikazi, kutoajiriwa kwa madaktari waliohitimu, mfumo mbaya wa afya, miongoni mwa masuala mengine. A petition which I have received from your Secretary General, Dr. Davji, and I can see even the chair is here. I have the petition with me. And I want to agree with you that the status of health in this country needs improvement. That is a fact. Hata hivyo, akipokea malalamishi hayo, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha aliwaahidi kushughulikia matakwa yao, huku akiwataka madaktari kuwa wavumilivu. So what you need to do is to allow us to go through these petitions. And you know that the stakeholders of healthcare is not just the Ministry of Health. We have many other stakeholders that I have to avail this document to. Then we come to a table,
sit and discuss and provide a solution. Thank you. And I want you to be part of the solution. Please do not be part of the problem. That's why we are here. Wakati huo huo, baraza la magavana kwa uongozi wa gavana Anne Waiguru wamewasihi madaktari kutoandaa mgomo, wakisema kuwa mgomo utalemaza vibaya mfumo wa afya nchini, vile vile mipangilio iliyoko. Yes, we do appreciate that we are lagging behind as far as honoring our promises on what we promised to do under pressure is concerned. That we have not been able to honor what we agreed on. It is because of resources, not because we want to. But for us to have a strike around this time, we are working very hard night and day to see what it is that we can do to ease that burden. So yes, we would want to give you a salary increase. Right now, it's not looking like it's going to be possible with the context with which I have just alluded to. The increase in the resources to the counties wasn't even enough to cater for that which we needed to cater with the ones who are there right now and deal with the demands of the counties at this point in time. Sasa kilichosalia ni madaktari kusubiria hatua itakayochukuliwa na Wizara ya Afya pamoja na baraza la magavana katika kuyashughulikia matakwa yao. Kwingineko, imekuwa afueni kwa wabunge watano wa chama cha ODM baada ya jopo la kusikiliza mizozo ya vyama kutoa agizo kuzuia kutimuliwa kwao. Agizo hili lilifuata maombi la seneti wa Kisumu Tom Ojenda, mbunge wa Gem Elisha Odhiambo na mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor wakisubiri uamuzi wa jopo hili. ODM mapema mwezi huu uliafiki uamuzi wa kuwatimua wabunge hawa pamoja na mbunge wa Suba South Karoli Omondi na mwenzake wa Uriri Mark Nyamita. Kwingineko, serikali imetangaza mpango wa kuzindua kitambulisho cha kidijitali kitakachochukua nafasi ya kile kilichoko sasa. Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua kitambulisho hicho kipya kwa jina Maisha ID mnamo tarehe 29 mwezi huu. Wakithibitisha mpango huo, makatibu wakuu katika Wizara ya Mipango na ile ya Uhamiaji wamefichua kwamba mipango ya kubadili mfumo huo wa utambuzi umekamilika. Hata hivyo, serikali itawapa Wakenya muda wa kutosha kupata kitambulisho hicho ambacho kitapigiwa upato kuwa bora zaidi, kwani kitajumuisha data zote kumhusu mmiliki. Identity is very, very critical, and therefore we all need to support, to onboard, to be able to appreciate this particular process so that we can take this country to the next level. And we are going to put a timeline so that we give Kenyans time. But for the time being, we'll have a transition period, which will be like 2 to 3 years, to be able to transit into the new number. For those people who are applying for replacements, we have about 1.5 million replacements of cards every year. Those new replacements will now be in form of the Maisha card. And for new registrations, we have about 1.5 million again. And we are saying for those new registrations, for anybody turning 18, as from the end of this month, they'll be issued with a Maisha card. Na tukiachana na hayo ni kuwa Andrew Musangi ametetea uteuzi wake kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu nchini CBK kwa kusema kuwa yuko tayari kulainisha sekta ya benki. Musangi aliyefika kuhojiwa na wabunge ameshikilia uteuzi wake kwamba anatosha kuleta mabadiliko kwenye CBK. Iwapo ataidhinishwa, basi atateuliwa rasmi na Rais William Ruto. We are not doing things behind closed doors, and there is nothing that happens in the building next door where the central bank is housed that the owners of the bank, who are the people of this great republic, should not be aware of. So for me, it is imperative that this institution, like any other, should be oversighted, and its activities by way of frequent and transparent reporting should be brought before Parliament, just so the public can also
gain confidence in everything that's going on at the central bank. And Mr. Chairman, the value of that cannot be seen in anywhere greater than if you look at people's confidence even in government debt. Namna waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki ameendeleza ziara zake za ghafla kutathmini hali ya utendakazi kwenye afisi za uhamiaji humu nchini. Kindiki kwenye ziara yake kaunti ya Embu alikozuru amedokeza kuwepo kwa changamoto kulainisha shughuli kuwa upesi haswa katika kupokea stakabadhi muhimu kama pasipoti. Akizungumza amesema kuwa serikali inafanya juhudi kuondoa mrundiko wa mahitaji ya Wakenya, huku akisema kuwa Jumatano wiki ijayo Wakenya zaidi watapokea pasipoti zao. Few minutes I said, why don't I pass through Embu and say hi to my staff and officers and see how they are doing. But also I wanted to check on how far the reforms that we have directed that should take place have cascaded to the regional offices, because you can clean up the headquarters but still have bottlenecks in the regional offices. We have discovered, after we improved on our service delivery, that we have quite a number of uncollected passports, including in this office. This office alone in Embu is holding approximately 6,000 uncollected passports. Nairobi is holding somewhere between 20 and 30,000 uncollected passports. And the other regional offices also are having some uncollected passports. And therefore, on Wednesday, we are going to initiate a nationwide rapid results initiative on collection of passports. Na mtazamaji, kwenye taarifa ni hayo tu, lakini kabla tujakamilisha moja kwa moja tuelekee viwanjani. Na sasa shirika la raga nchini KRU limetangaza kikosi cha wachezaji watakaowakilisha kikosi cha raga wachezaji 7 kila upande kwenye mechi za kufuzu kushiriki Olimpiki mwaka wa 2024 nchini Ufaransa. Shujaa itakuwa inawinda kutoa ushindi wa mechi muhimu ili kufuzu kwa mara ya 3 mfululizo kushiriki Olimpiki. Mkufunzi Kevin Wambua amemrejesha nahodha Vincent Onyala huku akijumuisha orodha ya wachezaji wachanga. Kenya itaanza michuano yake Jumamosi dhidi ya Nigeria, Namibia na Zambia. Na sasa vile turejee humu nchini ambapo timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeshindwa kuandikisha msururu wa matokeo bora baada ya kushindwa kutamba kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya Sudan Kusini. Katika mechi iliyosakatwa ugani Kasarani, Sudan Kusini walitikisa wavu mapema kipindi cha kwanza. Harambee Stars walishindwa kupata ushindi muhimu huku matokeo ya leo yakifuta matokeo bora walioandikisha kwenye ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Qatar. Stars sasa itajitayarisha michuano nyingine ya kirafiki mwezi Oktoba. Anaonyanyua mashabiki wa Sudan Kusini baada ya makosa ambayo ameweza kufanywa na beki Joseph. Tizama, alipewa pass Joseph Okumu, akaangalia kataka kumtafuta mlinda lango. Mwisho wa siku akampatia tu Tito Okello, akamwambia sio tabu, nyavu acha nizidi. Goli la mapema kabisa alfajiri ya Mungu. Okello Tito, mchezaji wa klabu ya Kenya Police, kosa kumakinika kwake beki.
Na mtazamaji, kutoka viwanjani, mie sina la ziada ila kukamilisha taarifa hizi za Kirk Machweo. Shukrani za dhati kwa kuandamana nami kuanzia saa 1 mtazamaji hadi mida hii ya saa 1 kasorobo mtazamaji. Jina langu ni Aidah Munzatsi na kutakia usiku mwanana. Tukutane tena hiyo kesho mtazamaji kwenye taarifa nyinginezo za Kirk Machweo. Usiku mwema.